ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2022 ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ, so there are some kind of people who prepare for board exams only. There are some students who are preparing for board exams with the KCET, NEET, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, KCET ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90-95% ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ KCET ಈವನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿದಿನ್ 1 minute or 2 minutes. In fact, many questions KCET can be solved under 1 minute, or ತುಂಬಾ rarely some questions takes more time, but you can compensate that time with some other numericals. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, KCET ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡರ್ 10 seconds, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್. 10 seconds ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋ, in fact there is a question in this one you can answer within 10 seconds. I'll tell you that also. And also board exam ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. So I have given even steps also for you in depth. So I have taken an empty page here. So for every ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಒಂದು empty page ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ empty page ಅಲ್ಲಿ I'll discuss only about how to get the answer quickly. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ I have taken one, I have completely given how to write in a board exam. So even if first question ತಗೊಂಡ್ರೆ I have seen lot of times same or similar question. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ calculate electrostatic force when distance is reduced half, when some electric is inserted. Usually ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ask you, they used to find ratio find ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ like how much percentage force is increased, ಈ ರೀತಿ questions ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. A similar type of question. I'll explain you. Before that, let us go through briefly all the questions. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ 1 to 2 minutes ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸಿ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 4 chapters ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, most of the time I have taken similar numericals. ಆ 4 numericals ಮಾಡಿ, I have done only 4 chapters, but don't worry, even ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ way of taking numericals ಮಾಡಿ ಅಂತ. I will upload all the numericals, that is for sure. Okay, ಇಲ್ಲಿ if you just watch that 4 numericals ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, and if you solve the model paper, ಇದರಲ್ಲಿ easy 3 easily you can get. So usually ACL numericals ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಇಯರ್ model paper ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, but usually ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. If you just watch my 4 chapters numericals, and you can solve 3 numericals very easily. Actually ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. And also ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ this is a second question, is a question based on capacitors ಮತ್ತೆ capacitance. I myself have made a concept video also capacitor. In fact, I have taken a capacitor, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, and also how it is. ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಾ, ಮತ್ತೆ what you study and what comes, and there's something called production. When you do something as a production, a production product different ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, and same numerical I have solved even in my numerical solving session also. And this question is very simple, just basically based on simple formula based ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. C is equal to epsilon by d ಅಂತ, and just they change little bits here. So usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಯು ತುಂಬಾ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2 to 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಂತರ I given detail also. Let's go for next question. And again, so I have done a video on current electricity numericals. Same numerical, same or similar numerical, ಇದೇ numerical na I think I've just changed the values, and I've taught you how to do this numericals in 2 methods. So ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. If you already watched that video, please do this numerical by yourself. I am very much you'll get the answer very easily. Same numerical in ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. I'll discuss that also, and I've given even how to write in a board exam. Okay, simplest method explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And also, and this question, so ಈ question na I've seen many times this question has come in competitive exam. I mean, similar questions ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, they are given R and 2R. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be 2 loops, 2 loops ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು sometimes they even change the current. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ,
So what they do competitive exam, they won't give you like values like this. So usually the question, they just say them some loop is the radius r, one more loop is there, it's twice of that twice the radius of the first loop, and currents are different. Then what is the magnetic field? They ask you what is the net magnetic field. Same question. Ide question na. So you can answer. Don't worry. So I will tell in a very simplest way. Even without taking the values, I'll tell you how to calculate it. Then just r and 2r and calculate ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. And also board example ಬಂದ್ರೆ steps, so calculations, so formula ಇರುತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕು. And also if it goes next question, and especially optics questions ಅಲ್ಲಿ, and let me tell you Makara, you can solve this, you can guess the answer, you can guess the position, guess the magnification, and guess the nature even without solving. You can literally tell the approximate value of position, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ image formation, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮಿರರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟು you can guess it. I'll tell you how to do that also. And also detailed explanation is there here. So ಯಾರು board exam paper ಆಗ್ತಿರೋ, you can just check this, but that is not important. I'll explain also. Okay, ಇಲ್ಲಿ again, and this is very important question. I can say this is very important questions. I think you ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ವೇವ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 99% ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. See, don't study the question for the sake of just solving numericals. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರಬಹುದು, but they may ask in different ways, and they explain ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ there are very important concepts like phase difference ಅಂದ್ರೆ ಏನು, part difference ಅಂದ್ರೆ ಏನು, intensity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ it may not be important for your board exams, but definitely ಹೇಳ್ತೀನಿ this is very important for your competitive exams. Even board exam allu kuda kelbodu question, because since it's given in model paper, they may ask this question. It's a very basic thing that you have to solve every question of the model paper, and very high chances that they can ask similar question in your final exam also. Other than that, it's very important. Don't worry. So idal theory ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, phase difference, part difference, one beautiful diagram I'll explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Phase difference, part difference, radians, angles, conversions, formula, beautifully I will explain theory also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ important theory. I have seen a lot of people don't understand this part difference and part difference and phase difference. And since I'm also mathematics teacher, so radians, angles, degrees ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ simple actually. But I'll explain them. Then I'll give you how to write in the board exam. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು and explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Do not worry about that. Okay, ನಂತರ you go to this question ನಾನು this question keeps coming in competitive exams also. ಇದೊಂದು ಬಚ್ಚೆ ಕ್ವಶನ್. I can tell you can solve this question just in 10 seconds. 10 seconds ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. I'll tell you how to get it. ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ you should think half life question, it's a very easy question, I can just get it ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. You have to write board exam, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ PDF ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು PDF ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಓಕೆ, this PDF is for free. You can download this PDF from Simplified Mind. First video ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಈ PDF ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್, ಸಿ with PDF, with so many, this one, it takes lots of time. So definitely ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2022 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, yes sir, we watched the video completely and I have made the notes. And there's a very high chances, yes, the questions can come from model paper, same or similar questions can come. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
And also, so like see tumba jana numericals and tumba bhaya bita. Before I start, I always see people get scared of numericals and numericals and tumba bhaya intake. And let me tell you one 2 points for you makle. So ಏನಂದ್ರೆ, so always remember that. So numericals ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ always do one thing. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 50%. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದು 50%, ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು 50%. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ 50% ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದು 50%. So if you understand this, then numericals are very very easy. So focus more on reading a numerical, understanding what it is, then solving it. Don't just question ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ಸಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಿವನ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ there was no video from last, I think, 1 week. I'm really sorry. I was little busy. There was some medical emergency in my family. So ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, even I was not doing a video on the app also. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ KCET ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ KCET ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. And thank you so much for all those things. Okay, if I'm not doing video on YouTube, I'm also not active. I was in almost 1 week I was on leave, 1 week to 10 days ಯಾವುದೇ ತರ. So there was some work was there, some medical emergency, and sorry for that. Okay, so let's rock it this numericals. Okay, are you ready for this? I think I got a lot of interest how to solve the numericals. And let's go to first question. First question ಅಲ್ಲಿ, so ಏನು ಕೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, they given two charges ಇದೆ, 2 micro 8 micro, and they are separated by distance 4. Okay, calculate the electrostatic force. ಅದಕ್ಕೆ electrostatic force calculate ಮಾಡಿ. we know it's very simple. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, k into q1 q2 by r square. Okay, the distance between the charges is halved. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈಕ್ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಕೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 1/4πε0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ε0 ಇಂಟು ಕೆ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, actually it's called epsilon r. You will get an epsilon of any medium. Usually what we do calculations in the hair, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, when you multiply epsilon r with epsilon naught, you will get the actual value. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ there is something called specific gravity of mercury. Mercury specific gravity ಬಂದು 13.6. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 13.6 ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ 13.6 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ 1000 kg/m3, or can say 1 gram/cc. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ವಿತ್ there is some constant which does not have any unit because it's a ratio. Epsilon r, that ratio is called k. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you should know this. So you have to multiply epsilon with k for any other media, or you can also say epsilon r ಅಂತ. So it's a permeability of free space. Epsilon r and the relative permeability, or I can also call it a dielectric constant. I just explained this concept. Okay, but the concept is not, I just erase these things, are not required for me. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, because you should know these things if you're preparing for competitive exams and all. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ I am going to replace this with 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ r ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ r/2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ 2. ಈಗ 2 2s are 4. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 4 ಇದೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 4. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 divided by 2. ಸೊ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ r/2 ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 2, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು 2f ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. So initially force F ಇದ್ರೆ, second case ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, so since this is becoming twice and this is becoming half, so 2 to the 4 ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇರುತ್ತೆ, 4/2 is 2, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು 2f ಆಗುತ್ತೆ. So the first case it was F, and the second case the charge is, when the distance between is reduced to half and the medium electric constant 2 is placed between them, new force is 2f.
what is the change now? What is the change? 2f minus f, it is f. So the change is f, the new force is 2f, and the old force is f. Then ನೋಡಿ, without see, just in fact ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can, without even calculation, you can say second one is just 2f. And what's the change? It's f. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಬರೀ ಎಫ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And f is also very impulsive, very easy it is. Always remember this, okay? K q1 q2 by r square. K andre ಏನು? K andre 1 by 4 pi epsilon naught. So 9 into 10 power 9 ಇದೆ. q1 q2 2 8s are 16. 16 minus 6 minus 6. So 10 power minus 12 ಇರುತ್ತೆ. I have shown the steps. Don't worry. ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I have shown the steps. You do not worry about that, okay? ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. 8 to the 16 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Even 4 4 is 16 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that you can cancel very easily. So this happens in every competitive exams. And ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ board exam ಅಲ್ಲಿ calculation length ಇರುತ್ತೆ because calculator is allowed. But competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ they always give calculation very easy. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 16 ಅಲ್ವಾ? So 16 4 4 is 16. It's basically centimeter ಅಲ್ವಾ? So 4 into 10 power minus 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 16 into 10 power minus 4 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ very simple, 16 into 16. So you can, as soon as a calculator, think that oh, answer should be multiple of 9. So nodi 10 power minus 4 mele hodre we can see 10 power minus 4 and goes to here. 10 power plus 4 agutte. 10 power 4 plus 4 plus 10 power 9 manu 10 power 13. 10 power 13 minus 10 power 12. 10, just 10. Idu 13 barutte minus 12. Answer is 1 barutte. So 10 power 1. So 10 power 1. So 10 power 1 into 9. So 9 into 10 is 90. The answer is 9. So first case ಅಲ್ಲಿ answer. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2f ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 180 ಇರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು? ಚೇಂಜ್ ಬಂದು 90 ಅಷ್ಟೇ. It's very simple. You have to think in this way. Not only this, even I'll solve other questions also in more easy method. Don't worry, okay? Let's go for see. ಈಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ when you go to solve in a board exam, you have to. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, you have to try representing always any question. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಗಿವನ್ q1 q2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d as 4 cm. ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ 1000 words and instead of writing 1000 words you can just write a picture. So if you can write the picture of a numerical, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. look at you, I have represented everything in a picture itself, and I have represented here also picture itself, I represent here also picture itself. ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಡೇಟಾನ, a given data has to be represented in a picture, then that will be beautiful. ಯಾಕಂದ್ರೆ imagine I am a person who's correcting the paper. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಾಪ. ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಓ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, then he's really understood very well ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಹಂಗಂತ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಕಾಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಂಗಂತ ರಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ವೆನ್ ಯು ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, you write it. If you write a wrong picture, it will give a double negative impact. Okay, other than that, please make sure when you write a picture you should be very clear about that. And don't worry, I will keep teaching you all the pictures how to write it. So illi so I don't have to explain this. ನಾನು ಏನು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ already ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So those are preparing for 1 minute, I think, you know, those are preparing for this. Where is the question? Okay, yeah. So the question was not coming. So those who are preparing for board exams, so write in the steps. Electrostatic force andre formula bariri, ನಂತರ substitution ಮಾಡಿ. And also this is minus is given. It's very important. ನೀವು minus ಹಾಕಿದ್ರೆ -2 into, like even you calculate getting -90. So -90 means it's attractive force. Just don't write 90. If someone was targeting like 100 out of 100 in physics, you have to write this minus and not very carefully. Or you can write just 90 in the bracket, you can write attractive force. So same thing again, there's one more formula. I've substituted everything and then you got this one and then you got this. So then explain martin andre, see if you can imagine this question in just like 1 or 2 minutes, and when you're solving also you will not do mistakes. Illondsadi enagutte solve madakandre by mistake. I've seen a lot of students 1800 1800 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾರೆ because they're not able to imagine the question.
if you can understand F and 2F, then you first solve my question without as soon as you solve half question, other half question you know that answer 180 barbeku, difference 90 barbeku. That is the beauty of when you solve more and more competitive exams, these numericals of board exam becomes very easy. So think in this way, and then this becomes very easy for you. Okay, just you have to add the steps. It's very easy. Okay. Nantara. So capacitor, as I told you, so without fail, go and watch my capacitors video. You will definitely love it. So practical jote theory explain madini with all the derivations in board example barutte. And practicals I have live shown video alle ನಾನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ. So do watch that completely concept capacitor ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ capacitance full clear out. Okay, let's come to the question. Okay, in fact ಇದೇ question I have solved it in my numericals video also. There is a numericals of electrostatic potential and capacitance video ಇದೆ, ಎಲ್ಲ videos description ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, you can go and check it out. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ question solve ಮಾಡಿ same or similar type question solve ಮಾಡಕಂದ್ರೆ I still remember I made a mistake ಏನಂದ್ರೆ, so I was reading very fast, so I thought there is a circular ಇದೆ, radius ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So radius ಅಂದ್ರೆ usually now sometimes we also get spherical capacitors ಬರುತ್ತೆ. I was putting spherical capacitor formula, I was doing it. Suddenly I realized there was a PPC, parallel plate ಅಂತ. I still remember what mistakes I made. And again, so usually a video check ಮಾಡಿ you'll understand. Okay, so in the new board exam ಅಲ್ಲಿ what you study in your book, no, it is basically a plate ಅಲ್ವಾ. So ಇಲ್ಲಿ plate ಅಲ್ಲ ಇದು, there are two circular plates ಆಯ್ತಾ. Instead of like rectangular plate, there are two circular plates are there. These two circular plates are filled by a material, a Teflon ಇದೆ. So some material will be filled here in this case, that will have thickness ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40 micro mm ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It's just too easy. What question they're asking is, find the voltage applied between the plates. ಎಷ್ಟು voltage ಹಾಕಬೇಕು so that we get the charge. ಈ plate ಅಲ್ಲಿ charge ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, we need to get a 0.5 nanocoulombs. So to get a charge of 0.5 nanocoulombs, how much voltage has to be applied? This is a very simple question. ನೋಡಿ formula ನೋಡಿ, what is formula? V is equal to, okay, C is equal to Q divided by V ಅಲ್ವಾ. So V is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q divided by C ಆಗುತ್ತೆ. Already Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you just have to find the capacitance. Capacitance formula ಏನಾಗುತ್ತೆ, C is equal to A epsilon naught by D. ಇದು ಹೇರಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, I have to multiply with constant K, dielectric constant K. ಇಷ್ಟೇ, everything is given, area is given, the radius is given, epsilon naught is given, K is given, D is given 40. You just have to be very careful. You can just see the numerical solving here. So I have also taken a burger here. So burger ನೋಡಿರಲ್ಲ, so it's exactly this question exactly resembles a burger. Where a burger is the circle ಅಲ್ಲಿ centrally you will have, so depending on what you buy, aloo tikki burger ಅಂದ್ರೆ aloo ಇರುತ್ತೆ, something tikki burger, paneer burger ಅಂದ್ರೆ paneer ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು. So that what is this is a inside material. Okay, and then ಎರಡು plates ಇರುತ್ತೆ actually. Okay, and ಇಲ್ಲಿ so always again I told you, you have to try to represent. So you can't write burger in exam. You try to write, in a small diagram or circular, but you can write the radius and charge estirutte, K estiде inside, the distance estiде. If you write like this, it's very beautiful. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, potential find ಮಾಡಬೇಕು. So we know the formula C is equal to Q by V. So I don't know what is C. Then I'm finding the C value. I've just substituted everything here. A epsilon naught K by D. ಎಲ್ಲಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಂದ್ರೂ ಈವನ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.64 10 power minus 10 ಅಲ್ವಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2.64 ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ 10 power minus 15 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2.264 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟು 10 power minus 9 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. ನೀವು ಈ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್. ಬರೀ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I have to multiply 1.38 into 1.38 into 8.5 into 3.14, then I have to divide it by 4, then I have to multiply with 2. So many things are there. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಾನೇನು ನೋಡಿ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪವರ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, 10 power minus 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 power minus 4, 10 power minus 12 ಇರುತ್ತೆ, 10 power minus 6 ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ವೆನ್ ಐ ಡೂ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ, then you substitute it in the formula and get the answer. Very simple, straightforward question. Okay, so now let's go for next question. Now 2 cells, I just now told you ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ.
ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. And also there are two methods. One method I explained the regular method. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾನು even KVL KCL ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So if you already watched it, please try this question by yourself. You can do it very easily. So it's very simple again. So ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 3 volts 4 volts. There is one, 1 to 3 volts ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 4 volts actually. So there is also a 4 volt. This is called 3 volts and this is a 4 volt video. 3 volts and this is 4 volts. Either the internal resistance 1 ohm ಇದೆ, there are 2 ohm ಇದೆ, and these two are together sending current in the same direction. They give in same direction. So external one more resistor R. It's a very simple diagram actually. And they're asking now what is the voltage across this, and they are same direction. This is very important. That's what they're saying that. So they send the current in the same direction to external resistance. And they add up actually. So they're asking now what is the voltage across this 5 ohm resistor. So I've seen a lot of competitive exam question. 3, they'll give 3 ohm are in same direction, 3 resistors are 3 cells are 3 cells are in same direction, 2 is in opposite direction. Either question mix ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Even you can have this like in opposite direction also. Again ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. So first ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಕರೆಂಟ್ ಯು ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇ, whenever such question is given, we can always convert to equivalent circuit. And instead of having 2 batteries, I can have just one battery with E equivalent, and I can have just one internal resistance which is having same resistance as these two. R equivalent out. I can connect this to 5 ohms. 5. This is very simple. It's a very again simple calculations. Let me tell you one thing. So current find my total current andre. So current is equal to voltage divided by resistance. Voltage ಬಂದು E equivalent, total current total resistance ಬಂದು R equivalent plus R ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ 5 ohms ಇಂದ, ನಾಟ್ 5 ಏನದು, I got the current now, resistance 5 ohms ಅಲ್ವಾ, external resistance. If I multiply the current into 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ you'll get the final answer, voltage. So what are you getting this current ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು I ಜೊತೆ ನೀವು 5 ohms multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the voltage across this. It's a very simple. Let's calculate also very easily. Okay, so whenever there's series and parallel are there, I always tell there are some there are some shortcuts, some short tricks are there. So whenever if there are 2 of them, see for example if 2 ohms idre, let me calculate. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ this is called understanding. I have to find the voltage. I need to find how much current is flowing in this and what is the resistance of that. That's it, very simple. Resistance already I know, I just have to find the current. How do you find the current? E equivalent by R equivalent plus R. So very simple. Look at this. What is E equivalent? On formula ಇದೆ. E equivalent ಬಂದು 1 by E1. So sorry, E1 by R1 plus E2 by R2. It divide by 1 by R1 plus 1 by R2 ಇರುತ್ತೆ. If you want, you can replace this as well like 1 by R equivalent. And 1 by R equivalent parallel ಎರಡದು. So 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Or you can just replace it with just 1 by R equivalent. So ನಾನು formula I have explained it already. Formula explain ಮಾಡಿನಿಲ್ಲ ನಾನು. So ಈ ರೀತಿ. So I can just replace with 1 by R equivalent. ಈ 1 by R equivalent ಈ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, E equivalent divided by R equivalent is equal to again of the E1 by R1 plus E2 by R2. ಈ formula ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already. It's a very famous PUC derivation, is very important. Okay, so ಇಲ್ಲಿ you just have to substitute in this formula. It's very simple ಅಲ್ವಾ. E equivalent ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ, E equivalent ಅಂದ್ರೆ you have to find out. So E1 by R1. So E1 is to 3 divided by 1, answer 3 ಇರುತ್ತೆ. And 4 divided by 2, answer 2 ಇರುತ್ತೆ. 2 plus 3, 5 ಆಯ್ತು. R equivalent is a simple formula. I always tell you this. If 2 resistors are in parallel, you just do R1 R2 divided by R1 plus R2. You just multiply and add them. R1 R2 is 2 into 1, 2. 2 plus 1, that is 3. Answer is 2 by 3. It's very simple. It is. So this is directly, see, there are a lot of tricks like this when you're solving your equivalent resistance problems. So ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ 2 resistors parallel ಇದ್ರೆ, remember R1 R2 ಇದ್ರೆ, you just have to do R1 R2 divided by R1 plus R2.
that directly gives R equivalent. Yavathe formula button same 1 by R. If I explain all this, it become very lengthy. So 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 irutte. Same way. So LCM is R1 R2, R2 will barutte, R1 will barutte. You logically get R1 plus R2 divided by R1 R2. Adu bandu 1 by R equivalent. R equivalent enagutte R1 R2 divided by R1 plus R2. So it's all not required. I think you must be knowing this. Nimgeಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. I'll just erase these things. Okay, so ಇಲ್ಲಿ so 3 plus 2 ಇರುತ್ತೆ, E equivalent ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. I don't know E equivalent. R equivalent ಏನಾಗುತ್ತೆ, I just got 2 by 3. So 2 by 3 ಇರುತ್ತೆ, 3 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. We just multiply 2 by 3 here, so 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ. You get the answers 10 by 3 volts. You got all the answers now. So what is current now? Current will be equal to 10 by 3 plus R equivalent is to 2 by 3 plus ಇದೆಷ್ಟಿದೆ resistance of 5. It's very simple. Again, you just do 10 divided by 3 plus 5 plus 17 divided by 3 into 5. So this is one current barutte into the resistance. So that's very simple. 3 multiply madi 10 into 5 50, 50 divided by 17. That's not okay. I've just shown the steps here. So very simple. Look at here. So in formula ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ. It's a very simple. ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ನೀವು KVL ಮತ್ತೆ KVL ಮತ್ತೆ KCL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. I've already explained you in my electricity video. So you try doing that. But this is very easy. This is easy method, but that will be a little lengthy method. ಏನಂದ್ರೆ you have to consider two loops. ಇದರಲ್ಲಿ two variables ಇದೆ, I1 ಮತ್ತು I2 ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು two loops ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Excuse me. ನೀವು ಎರಡು ಲೂಪ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ actually. So this one loop and this one loop, then you have to apply a formula, then get two equations I1 and I2. You have to solve them, then you have to add I1 plus I2 to get I. So whenever you get solving equation, it takes little bit of time. So definitely this method is very easy than the other method. But try. So see, numericals when you try in many different methods, you understand why it is. There may be some numericals where you can't solve like this. Maybe you may get one more resistor or one more EMF. Or you can have some kind of complicated circuit. For that, KCL is best. So KCL is always best for that. For general KCL and KVL. So try with that also. I'm not explaining it here, but do watch the video and try by yourself. Okay. Let's go to this question now. As I told you again. So let's so evaluate this very carefully. Either value bandu R, either value bandu 2R. And this to beautifully question is the they have exactly given a value of pi. Pi is 3.14. That means, what does it mean? They are trying to simplify things for you, and then in just calculation you can just get the answer like that only. Okay, here two loops. There are two circular loops of radius 6.28 and 3.14. They arrange in a concentric to one another with their planes right angles to each other. So now already even there's a chapter called 3D geometry in mathematics. So otherly, so since I'm math to teach so here what happens here is, so we always, when you take a plane, you have the plane other direction bandu perpendicular to it. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ perpendicular to it. Magnetic field ಬಂದು will be perpendicular to it. You know there is a rules are there, lot of rules are there. And here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, B is perpendicular to the plane ಇಲ್ಲಿ. So already ನಿಮಗೆ derivation ಇಲ್ಲ, famous derivation ಇಲ್ವಾ, find the magnetic field to a circular loop along the axis ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. I mean that one or the one more derivation, the parallel current carrying in two parallel conductors. But it's a very important derivation. Already you know that other formula actually. So magnetic field due to circular loop at some particular distance x andre, we have one formula x square plus r square above 3 by 2 on the denominator. But if you put x is equal to 0, you get one formula. You should know this formula. You know I divided by 2. It's a very important formula. The magnetic field due to circular loop at the center is given by mu naught I by 2r. This formula nimge gottirbeku actually. So now ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, so there are two loops. One understand question I have taken already here. There's one bangle. So I have taken my bangle from my wife. Okay, I borrowed this. And also there is one, this is called, we have one, okay. There's a tape actually, okay. So this is, you have one loop and one dot loop, 6.28, 3.14. They are their planes are perpendicular to each other, right angles. And then one plane plane actually. So if you can, I don't know whether you can see this or not. That's the reason why with this I don't like to do it in front of laptop. Okay, so actually, so one thing actually, if you say like this, if you say this is one plane, my hand, one more plane actually, so it's perpendicular to each other. So if I write a diagram for that, so I'll explain that very easy, don't worry. If I write a diagram for this, one loop dot loop ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ loop actually. One radius ಬಂದು 6.28
28 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 3.14 ಇರುತ್ತೆ. The magnetic field due to ನಾನು ಇದು ಲೂಪ್ 1 ಲೂಪ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the magnetic field due to loop 1 is always loop 1 ಬಂದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ magnetic field. This B1. The magnetic field due to loop 2 ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ B2. They're just asking what is the resultant magnetic field at the center. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. If this is like F1, this is like F2, this will be root of F1 square plus F2 square. In fact ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲೋಗಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 degrees, ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have like a square b square 2ab cos theta. It's a famous question, you must know. It is there in vectors chapter also, 3D geometry ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. When there's an angle theta is the resultant force, r is given by root of a square plus b square plus 2ab cos theta. ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ cos 90 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ you going to put cos theta plus 90 ಆಗ್ತದೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ, you get f1 square plus f2 square. ಅದು ಬೇಡ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು F1 ಇಲ್ಲೊಂದು F2 ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ if this is like F2, this is like F1, so since it is 90 degrees, is root of F1 square plus F2 square. It's very simple. Since I have taken B1, we get B1 square plus B2 square. ಇದೆಲ್ಲ background, I'm explaining you background, but question ತುಂಬಾ easy. Let me explain now. I'll erase all these things and let me go for analysis. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ magnetic field got the formula, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Observe carefully. Magnetic field is equal to mu naught I divided by 2r. Okay, na? Andre ಏನು, if the magnetic field is more when the resistance is less. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ I'm not solving. See, I've explained you solving out here, but I'm explaining you how to think. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ magnetic field ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Magnetic field ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, and current is same. So current is same. I is definitely same because they given same current is flowing. Competitive exam ಅಲ್ಲಿ current will change ಮಾಡಬಹುದು. And they'll ask you to write, or usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they will give R 2R ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು current I 2I ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they'll give a formula. And then they will not give like values and all to calculate. They'll most of the time now they won't give like like this. They give R and 2R or I 2 and ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they'll ask you to tick which is the correct formula. That's very important. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು guess ಮಾಡಿ which one has more magnetic field. The magnetic field due to which coil is more. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3.14 ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು 6.28 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 2A, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಲೂಪ್ಸ್, therefore I can just say that. So it depends only on the radius. So ಇದರಲ್ಲಿ since radius is very small, it has more magnetic fields. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇದನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2B ಇರುತ್ತಾ, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2B. I don't know what's the magnetic field. I don't know at all, but I can just say if there's a loop having radius 6.28, its magnetic field is B. If there's a loop having magnetic 3.14, radius ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ R ಬಂದು R/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 2B ಅಂತ. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ this question is very easy. So what is this? This will be root of B square plus 2B square. What is B square plus 2B the whole square? So 2B the whole square is 2 2s are 4. 4B square plus B square 5B square. So 5B square the root is root 5B. So very simple. So and the answer really root 5B irbeku. B value mu naught I by 2R ಆಗಿದ್ರೆ so answer ಬಂದು mu naught I divided by 2R. So competitive exam ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So simple it is. Sometimes current ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ sometime you get like B 2/3B ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ root 5 ಇರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು. ಸಿ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ root 5. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ it's easy to look at here. So I will erase all these things now. See, very simple. So radius ಬಂದು the one which has radius 6.28, if its magnetic field is B, the one which has radius 3.14, its magnetic field is 2B and the resultant magnetics is root 5B. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ you don't have to find all the values. You just find one value, other value is double of that, and the resultant is root 5 times of that. Let's find it now. So B first, B find ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. I'll just find only the first one. So the first one is B is equal to mu naught I by, so mu naught I divided by 2R formula ಇರುತ್ತೆ.
Now yavatagli formula we can write in terms of 4 pi. So always remember, so mu naught by 4 pi value bande enagutte 10 power minus. I remember in this way. You can also remember in this way. I can put mu naught as 4 pi. Also no issues. Okay. Illi so mu naught I by 2 andre, so there is no 4 pi there. I'll multiply in 2 pi. I'll divide by 2 pi. Okay. So again out there mu naught ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 pi ಇದೆ. So mu naught by 4 pi, that becomes 10 power minus 7. Current ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Current is 7. Current is around, what is current? 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And ಇಲ್ಲಿ 2 in 2 ಇದೆ, pi ಇದೆ. So let it be as it is. Next, sorry, 6.28. Okay. Next, when you divide the R, 6.28. This is what I'm getting magnetic field to the first law. It's a very easy. They made things so simple for you. So here it's already 2 pi, 2 into 3.14, 6.28, but they cancel out there. So answer is basically okay. And also there is a centimeter alpha. You have to multiply with 10 power minus 2 ಮಾಡಬೇಕು out actually. So again out 2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 10 power minus 7, 10 power minus 2. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. So the answer is B is 2 into 10 power minus 5. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, now I won't calculate for other things. I just calculate only this much. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ calculate ಮಾಡಿದ್ದು. What about second one? Second one will be twice of this. Andre ಎಷ್ಟು 4 into 10 power minus 5. What about the resultant? This is root 5 times of B. B ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into 10 power minus 5. Andre ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 2 root 5 into 10 power minus 5 Tesla. So look at this, is so easy ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ question ನೀವು exam ಅಲ್ಲಿ calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ I've given a very beautiful diagram for you. So ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ magnetic field ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Now calculate magnetic field to B2. I have calculate. I have taken, what is B2? I have taken 3.14. I have taken first 3.14. So other than 4 into 10 power minus 5 anto, when I calculate magnetic field, I think this should be B1. Yeah. So when I calculate magnetic field to B1, so B1 is the yaudu. Okay, B1 is a big one. B1. So what I have taken is, so don't get confused. So loop ingidre, adra field ingirutte. So I have taken the big one as the B1. So this is loop L1 ತಗೊಂಡಾಗ this is the B1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿ. So it's just a B1 it is. So bigger one has 2 into 10 power minus 5. The one which has, so I explained same thing here for you. The bigger one has less magnetic field, 2 into 10 power minus 5. The chota one, the small one, the small loop has double that. ನಾನು ಇದನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 2B ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? root 5 times of B ಇರುತ್ತೆ. root 5 times of, such a easy question ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವು ಸೊ ಇದು ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ there is an they given radius of curvature 15 centimeters. So R15 is focus bandu 7.5. It's very simple, 15 by 2. I am placing an object 10 centimeters. 10 andre idu madhya irutte. You have to ray diagrams for this. ನೀವು 9th alle kaltira, adi 9th or 10th it is there. So the ray diagram nodidaga, whenever it's between C and F, center of curvature and F focus, you also know that the always image is formed beyond the C. Then pitkodi, as it moves towards the mirror, as the object moves towards the mirror, the image goes beyond and beyond. So at C irutte, between C and F and the beyond C irutte. You should know these things. There's an easy way to remember. And then as the object moves nearer, it gets magnified. Obviously in the okta dodadagutte. So you know it, when it's between C and F, the image should be beyond C and it should be inverted. This is the ray diagram. That you know it actually, which you study in your, I think 9th or 10th. Okay, so I know the answer now. What is the position? Position should be more than, the position of the image should be more than 15 centimeters. In the case it should form beyond the scene. Magnification, obviously it's magnified. Magnification is more than 1. You can say it is enlarged. And ಏನು solve ಮಾಡಿಲ್ಲ. Nature ಏನಾಗುತ್ತೆ, it should be inverted. We know it. Concave mirror. What is this? Concave, yeah, concave mirror it is. Now the what is the image? Inverted and real. Real and then it's formed due to the intersection of real rays. It's not a virtual image. Virtual image usually erected actually.
So without solving you can guess 15 centimeter. ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಪುಟ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ 1/v + 1/u = 1/f. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, they'll get a wrong image. So imagine they got a V as 10 centimeters. Or maybe they got like maybe around 15 centimeters something that they get it actually. Or maybe they got 10. Calculate mistake made I got 10. So if you have understanding, now V must be more than 15 alba. So if you have that understanding, then you will not do the mistake. By mistake, you have the mistake no. I'm using the word mistake so many times, okay? But you can guess it still. So I've given the formula. So now I've explained you that. So you can see that, see here. So this is the actual way of solving, and also you should know the convention is very important. So sign convention. So it is a very important for you. So if you measure all the distances are measured from the pole of the mirror. So and then the ray is going like this. If you do any measurement against the ray, it is taken as negative. Any measurement in the direction of the ray is taken as positive. So sometimes I can say left is negative, right side is positive, but actual meaning is like this. In the direction of ray it's positive, against the direction of ray is negative. Obviously you have to get the answer V is negative, -15, because it found beyond the C. Therefore V is negative, magnification is more than 1, it's inverted, and it is enlarged image. This is very important. It artha aita calculate madi. So U is given negative because it's measured. U is in front of the mirror, so you have to measure from here to here, but the ray is going in this direction, so it's negative. Focal length also is you have to measure from here to here, that's negative. It is okay, -15/2, and use a mirror formula and then just calculate and get the answer. And please write the statement. So image is produced at a distance of 30 centimeters in front of the mirror. So you can just write -30, one statement by the board exam. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ -v/u. Magnification is 30/50. Magnification is 2 ಅಂತ v/u formula. And you can see magnification is basically minus magnification mirror alva. So -v/u -30. What is the u? -15 alva. So magnification minus. ಏನಕ್ಕೆ minus plus ಆಗುತ್ತೆ because you should get magnification negative. Magnification negative indicates it is inverted ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ actually. So and then it's more than 1 and it's enlarged. Negative indicates it is inverted and it's enlarged, and image is 2 times you can write a statement of the image is 2 times the size of the object, and nature also cannot invert in real. So you have to write like this: image variate is found, position, and you have to write the magnification. You have to write you can't just write it's magnified. You have to write like you have to calculate the magnification. You have to write how many times it's bigger than an object, and also nature is inverted in real. Okay, otherwise that's very simple. It is okay. Let's go for next question. I told you this question is very important. So ಇಲ್ಲಿ first question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So two narrow parallel slits are separated by point. So I have explained the concept. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ detail explain ಮಾಡ್ತೀನಿ question ನ. As I told you, similar questions can come anywhere. ಇಲ್ಲಿ two narrow parallel slits are separated by 0.85 meter. ನಿಮ್ಗೆ diagram ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ always. I told you there's a slit distance ಇದೆ, small distance. So ಅದು D ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.85 meters and illuminated by light of wavelength 600 nanometers. The viewing screen is placed there. So whatever screen is there, that is at a distance of 2.8 meters. Okay. Nantara, find the phase difference. Yellow form agta I don't know where it is. So and they given that also. So find the phase difference between the two interfering waves at a screen or interfering waves on the screen at a point 2.5. I'm really sorry. I'm recording this video night around what is time now? So around 12:30. Okay, so that's why sometimes I'm reading slowly. Okay, what is this distance they're asking? This distance is to they're given 2.5 meters. See interference ali, don't worry, as many are requested me actually sir do wave optics anta. I will do the wave optics numerical separate video ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll explain even the concepts also. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2.5 mm alva. So from the center 2.5 mm ಇದೆ, from the central bright fringe 2.5 mm ಅಲ್ಲಿ. So what is the phase difference asking is ಅಂದ್ರೆ see, so you understand the meaning of this phase difference, path difference. Path difference ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Path ಅಂದ್ರೆ as you say, ಈಗ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ನೀವಿಬ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So he went till here, you went till here. So
The difference between the paths of view is called path difference. Waves ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ waves ಅಲ್ಲಿ wave ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು wave ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. We usually measure the path difference between the waves in terms of lambda wavelength. Path difference ಬಂದು meter. You will have it in terms of millimeter, meters like that. Okay. Phase difference ಏನಂದ್ರೆ imagine you have one wheel. ಒಂದು wheel ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ wheelಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಇಷ್ಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು wheel ಇದೆ. So when this wheel makes one rotation, it comes back to this location. When this wheel makes one rotation, this comes back to this location. And this is the reference point. In the reference point, this is a reference point. So if you compare these two wheels, when this wheel makes one rotation, when this wheel will make one rotation, there is a difference is there. Some difference is there. It's not coming at the same location. There's some phase difference. Usually when you do mechanical engineering, mechanicals ali bari motors, turbines, study you study everything in terms of like radians. So radians degree. You learn things. See, because you imagine there's a turbine, there's a motor. So motor shaft it is running there only. It's not going anywhere. When something rotates there only, we use this kind of radian measurements. And we also have mathsally. So we have Cartesian coordinate, radial coordinate system. So anyway, I'll not go in depth. So radial coordinate system will come in engineering. Okay, so you'll study that. So what I'm saying is phase difference another angle. So part difference on the meters. Okay, this is depth. I'll explain a little bit depth also for you. So you have the formulas. Let's go for next slide. Okay, understand. So now you have the video. See, when I'm explaining them, students when I explain the offline class or online class. So this path difference, phase difference, this tumba janake arthane agodilla. So what is path difference? What is phase difference? So I have taken a very good image here. Look at it. This wave, whatever I have taken this wave as y1. So what I have done is this wave na nanu copy ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು shift ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು full length ಬಂದು lambda ಇರುತ್ತೆ. This angle is 90 degrees. ಇದು ಬಂದು 90 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 180 in terms of angle. Okay. This is 270. This is like 360. That's the beauty of trigonometry. Trigonometry yaake estond beautiful andre you can represent many situations in real life using trigonometry. A rotating thing can be converted into a wave format, and it's really beautiful. If I'll start speaking more maths now if I go to maths. Okay, that's why. So I always say maths is very beautiful, and if you want to fall in love with physics, first do fall in love with mathematics. Okay, because so I keep telling that. Okay, anyway, let's come back to that. Okay. So y1 andre one wave ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಇದನ್ನ shift ಮಾಡಿದೀನಿ. I've taken the same wave, I've shifted this little bit. So you can clearly see I've shifted by 90 degrees. Again out there you can clearly see here also there's a shift of 90 degrees. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದರ ಎರಡು phase difference 90 degrees ಆಗುತ್ತೆ. If I do y1 minus y2, that phase difference is 90 degree. 90 ಅಂದ್ರೆ ಏನು part difference ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 parts divide ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 4 parts lambda ಇರುತ್ತೆ. But it's like half of that is lambda by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು 4 parts divide ಮಾಡ್ತೀನಿ. When I divide into 4 parts, I get 1 part as lambda by 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 90 ಅಂದ್ರೆ lambda 4. So when there is a phase difference, so pi by 2 ಅಂತ, and when we write a pi 3.14, we say it's a radian measurements. I've seen engineering ಅಲ್ಲಿ I'll just tell this one thing. I've seen a lot of students in the scientific calculator. I think where I've kept it. Scientific calculator. So if I see the scientific calculator, I'm not getting it. It's fine. Okay. Yeah. So I got it. Okay. Thank you. Now, if I see scientific calculator, idalli ಒಂದು degree mode and the radian mode ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. I'm just telling this thing ಅಂದ್ರೆ students when they do calculations in ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ they will keep this calculator in radian mode and they do degree calculations. So completely zero. They get 5 mark question irutte, they get 0 out of 5 mark. I've seen a lot of students doing mistake in this. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ when you go to engineering or BSc, MSc, when you're doing calculation something, this calculator should be in the degree mode. If you're doing degree calculations, this calculator should be in the radian mode. If you're doing radian calculations, radians calculation. Radians andre we take pi as like 3.14. So that's it. So that's 90 is equal to 9 by 2. ಅದೇ ರೀತಿ so if you see the second wave, ನಾನು second wave ಏನು ಮಾಡೀನಿ, I have completely shifted half. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ half shift ಮಾಡೀನಿ. ಈ half shift ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೀಗ y1 ಮೈನಸ್ y3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ವಿ ಮೆಷರ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಫೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ?
ನೆನಪಿಕೊಡಿ. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ is equal to pi radians. 180 is equal to pi radians. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ನೋಡಿ, when you see the second wave and we have y1 and y3, that is completely have shifted one complete wave. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು y1 ಮತ್ತೆ y1 ಮತ್ತೆ y3 ಇದು ಸಾರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ y4 ಅಲ್ವಾ, y1 ಮತ್ತೆ y4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಹೌ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಇಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಟ್ರಫ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ, when there is a peak there is a peak. We call this as constructive. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. constructive interface, or we can also say it's in phase. You can use a word like they are in phase. When peak comes, peak will come. ನಿಮ್ಮ alternating currents ಅಲ್ಲಿ we have current lags behind the voltage lags behind the current. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. You understand what the meaning is? y1 ಮತ್ತೆ y4 they are in phase. ಅದೇ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು look at this y1 and y3 they are exactly out of phase. ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ interference. Or similarly we have lot of things we say. Even ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ I think there's something called orbitals and we have some nodes, anti-nodes, something like that. No, that's also the same thing only. If you see there's something called molecular orbital theory, and I don't remember exact name. I remember when I was doing 12th. Adalli kuda you have this, no, like constructive, destructive, ella kade irutte actually. So that's how it comes. Anyway, I've not discussed too much. I hope you understood the meaning of wavelength, radiance and angle. Very simple makla. How to calculate this? Nodi, wavelength lambda idre, radiance in terms of radiance we have 2 pi, and we can say it. Okay, ಈಗ delta x ಅಂದ್ರೆ wavelength ಅಲ್ವಾ, path difference, that is n lambda. ಇದು 1 lambda ಇದೆ, 2 lambda. If you put n is equal to 1, you get like delta x is lambda. When you put n is equal to 1, delta phi, the phase difference is 2 pi. It's very simple. You just calculate the value of n from here. N is delta x by lambda. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ delta phi is equal to delta x by lambda into 2 pi ಇರುತ್ತೆ. I've written a different formula. So this is the relation between the phase difference and the path difference. Andre phase difference ಮತ್ತೆ path difference. You should know very well. It's very important. And what you get the phase difference, that will be in terms of radians. Endikandre pi is 3.14 ಬರುತ್ತೆ. And you have to we can convert the new degree modes very easy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? So I've explained in a very beautiful manner. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಈ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಬರೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂತಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ is very important. Okay, maybe my head is coming here, I don't know whether you can see or not. So this is delta phi. So delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. Okay, so ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let's go to the question. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, they are asking what is the phase difference. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, you remember that, no? So ನೀವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿರೈವೇಷನ್ S2p and S1p ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. S2p minus S1p ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. S1p ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ xd divided by d ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And we equate this for constructive, we equate like n lambda. Constructive one equation, we equate to constructive and destructive here. So when it's multiples of, you just now saw, no? I think I'm explaining entire chapter here only. Okay, so whenever there's multiples of lambda by 2, it's a destructive. When y1 ಮತ್ತೆ y2 destructive. When ಇದು ಇರುತ್ತೆ multiples of lambda ಇದ್ರೆ it's constructive ಇರುತ್ತೆ. We equate this S2p minus S1p to conditions for constructive and destructive, then we get the formula for constructive destructive. But ಈ question ಅಲ್ಲಿ, this is a very nice question actually. You don't have to find that. When you directly do S2p minus S1p, you are getting directly the path difference. ನಿಮ್ಗೆ path difference ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ you have to get in terms of phase difference. Phase ಅಷ್ಟು ಏನೇನು simple. Let's go for this question. See, let's see. ನಿಮ್ಗೀಗ, so when you do this, I'm taking y2p. If I take like S2p and if I take this as S1p, basically what I'm doing like S2p minus S1p. Other formula xd by d. So
when you calculate this, you directly getting the path difference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದ ಕೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು. ಆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3.14 ಇದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 7.94 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3.14 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.5 or something like that. You multiply that with 180, 360 plus something like 455 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 455 ಡಿಗ್ರಿ. And once you measure the radius, you get 455. Now you may ask, sir, can you have 455 degree phase difference? Usually 360 degree one circle, 360 degree one circle. What do you mean by 455? Andre, so you don't have to do 455, just you can remove 360 from that. Like, every inverse trigonometric function repeats after every 360 degrees. There's something called as ASTC rule. Now I'm going completely into mathematics, okay? So it repeats after every 360 degrees. You can remove 455 minus 360, that's 95 degrees. I'll just say a simple example. Even circle is encoding. You have something here. There's one more thing which completely goes one rotation, 360 plus some 95 degrees, 455. And illi barutte. So what's the phase difference? Andre, you don't have to count entire 360. The difference is just this 95 degrees. Physical meaning. I'm explaining too much actually. That's all first question. It's a very simple. You have path phase difference directly. Usually previous year's question different ಆಗಿತ್ತು, but this question is different. Directly xd by d you have to calculate. And then ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ they are trying to test your understanding. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಓಕೆ S2 minus S1b ಮಾಡಿದಾಗ directly get the path difference. Asking that only you convert to phase difference and get the answer degree. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ intensity ಅಂತ. See, whenever you say intensity, ಎರಡು wave of intensity I1 and intensity I2 ಮಾಡಿದಾಗ we have a formula for that. Usually you KCET competitive exam prepare NEET ಎಲ್ಲ you already know that ratio of I1 by I2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, Imax by I minimum ಕೇಳ್ತಾರೆ, and I is proportional to amplitude square. A lot of questions are there, but we'll not discuss on that. So since NCERT exam ಅಲ್ಲಿ they're not given the derivations and all, so you don't have to learn its derivation. So intensity at any point is given with 4 I0 into cos square 5 by 2. Actual formula one in I1 plus I2 plus, you know that whenever two things meet, we have that formula 2 root of I1 I2 cos 5 होता है. And since both are, see, it's the same question in the same way, so both have same intensities. ಅದರಿಂದ we take I1 is equal to I2 is equal to I0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Again we have like 1 plus cos 5 ಬರುತ್ತೆ, we'll get sin square by maths. I have told this formula so many times. If you see my integration question, I keep telling you cos 2 theta formula is very important. That is 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x. A formula use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we write this and we get this derivation. We're just writing that 1 plus cos theta in terms of half angle formula, cos square 5 by 2. So it's simple it is, but derivation ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ actually. But if you're studying for competitive exams, please know it's very important, especially NEET ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ based on this intensity actually. But here we don't require. So whenever we have some angle, see ಯಾವುದೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು, if you know the angle at that particular location, ಈಗ there are two waves are going like this. So you know the angle, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ phase difference ಗೊತ್ತಿದೆ. If you know the phase difference, the intensity at that point is given by this one, 4 I0 into cos square 5 by 2. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, you know that both will meet at center because they have constructive interference. Constructive interference ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಕ್ರಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಬಂದು ಥೀಟಾ ಬಂದು ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು. ಕಾಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ 0 ಆಗ್ತದೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೈ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 I0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್, ಸರ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಬಂದು I0 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಬಂದು I0 ಇದೆ, ವೆನ್ ದೇ ಮೀಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ 4 I0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 2 I0, ನೋ? Like that you may get some. That is the beauty of interference. So there is something called redistribution of energy. Both will carry some energy, and they come hit at some point. The energy is redistributed somewhere. Some point it's very high, some point very low, some point anyway. That's a different concept. I'm not going there, but it's a 4 I0. Remember that, okay? Adhe riti, see, now we know the phi. At central is 0 degree. At some location it is 95 degrees. We know it. 95 by 2 haki nimge answer bandu ishtu 95 by 2 47.5 irutte.
47.5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ mostly they give in terms of like this. Just to find the cos 47.5 you need the table. That's it. Okay, you can leave even like this. I max divided by 5 and 1 by cos square 75. I'm just putting the formula here and got it answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಸ್. ಆ ಥಿಯರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋ, so just you have to find a part difference, convert to phase difference, and then once you got the phase difference, convert degrees, and just substitute it. At center it is 0, at some point it is 95 degrees they given. Just put it. That's all answer is. So very easy it is. Let's go for next question now. Okay. Oh, this question I told you I'm going to solve this question 10 seconds. Let's solve in 10 seconds. Okay. So yeah, first the half-life radiance they given half-life. Okay, and it's converting into, they're saying how much is left. Say calculate how many days will take 5% of sample will be left. The question artha idella. So how many days? If I take a sample of 100%, so adu 50% agutte in one half life, 3.8 days alli. And further 50% agutte 25% agutte in other 3.8 days. And the further innonu half agutte adu 12.5 agutte adu 3.8 days alli. Adu further half agutte 6.25 in other 3.8 days. And you see, I just written that to show you, but you think modalva 4 half lives. The 4 half lives agidre, so it just becomes like 3.8 approximately 4 and tagoli nagli 16. So approximately I didn't get for 5%. Nan 5% fine marta illa accurate agi 6.25 fine marta. So after 4 half life, if I take 100%, 6.25% will be left. Andre 4 4 16 16 alle 0.2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 8.8 ಬರುತ್ತೆ. 16 minus 0.8 is 15.2. ಅಂದ್ರೆ 15 point, it takes 15.2 days to become 6.25. Now can you guess the answer? 6.25% ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು 5% ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 1 day or something like that. Okay, usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so it as it goes it takes more time. So 6.25 the further, ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ 6.25 ನ further half ಅಂದ್ರೆ approximately 3 point something ಅಂದ್ರೆ 6.25% ಇಂದ 3 point something percentage ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು 3.8 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 3.8 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ approximately you get like 19 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 15.2 to 19 ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ 18 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I can just somewhere between 17 and 15.2 ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 5% ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. 100 becomes 50, 50 becomes 25, 25 becomes 12.5. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬಿಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 200, ಇನ್ನೊಂದು 15, ಆದಿ ದೂರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಟಿ ಹಾಫ್ ಗಿವನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿತೌಟ್ ಲಾಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಶೋ ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ n is equal to 0.05 n naught ಅಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಟಿ ಹಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ 0.18 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ n by n naught equal to e power minus lambda t. n by n naught, that is only 5%. n is 5% of n naught. n naught ಅಂದ್ರೆ how many left initially. n is equal to at particular present, ಅಂದ್ರೆ after some half lives at particular point 5% is left. So n is equal to 5% of n naught ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 0.05 1 by 20 ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ see use the log tables only when you know you have to calculate the value. So log 20 and I can easily calculate it. Log 20 and calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ log 20 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ simple it is actually. Log 20 and then I can so convert in the formula what you know. Log 20 and then log 10 2 into 10 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. log 2 ಇದನ್ನ log 2 plus log 10 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So log 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, I think it's 0.301. log 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it's 1. So 1 plus 0.37, so 1.37. The log 20 is 1.37. So try to represent always. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು, and we can in fact we can guess also log values. log 20 value, log 30 ನೀವು ಈಸಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. You I don't know like so you know log 10 many people doesn't have this approximate calculate ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಓಕೆ,
The log, we don't use log books and all. Now just multiply. So always when we do any natural logs, anything, so entire physics ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, it's all natural logs. That's why it's called natural logs. LAN ಅಂತ. LAN ನ log convert ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we use 2.303 multiply and we get the answer as T. You're going to get like the 16.64. We guessed it, no, without even solving. We get to know the answer should be more than 15.2 and it should be less than around 18 something we got, no. So we can get 16.4. If this question comes in competitive exam, you can easily get the answer. And also chemistry is question. I told you, no, chemistry is same question bandu R0 by R irutte. 2.3 is the same question. So you can in fact you convert from year to year, both are same. N not N anta. So calculate, convert ಮಾಡಿ check ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತಿ ಅಂತ. 2.303 by K log of R0 by R multiply ಮಾಡಿ. If you just substitute same question here, you are getting answer 16.64 here also. Okay? Chemistry allu same makle. The R andre ಏನು, the reactant left at time is equal to T. ಈ derivation ತುಂಬಾ important ನಿಮ್ಮ board exam ಅಲ್ಲಿ. So that's all about this. Okay, so I hope, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ I really thank you so much for watching this video till here. I hope you loved this video. ತುಂಬಾ I took a lot of effort to explain all these things. So the video definitely like ಮಾಡಿ and also share this with your friends, and I hope you have made the notes ಮಾಡಿದ್ರೆ without fail comment in the video that so you made the notes, and also you can tell how was the explanation ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. Do let me know in the comment section. So your comments sometimes makes very happy for us and work more, and to work more simplifying a concept for you. I told you, so our institute is Simplified Minds. So we have to simplify concepts for you. We have to simplify your minds. We have to simplify the numericals. Okay, and that was the whole intention. And thank you so much for watching this. Have a nice day. See you in the next video. Bye bye. Take care.